Аго, привіт-привіт, з вами Жека, я українець. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України і наближати нашу з вами перемогу. А ми сьогодні розпочнемо проходження такої іграшки від Telltale, як Експансія. Це є ряд книжок, великий цикл, і серіал 6 сезонів. Гра начебто по серіалу зроблена. Тому поїхали, подивимося, що це за гра. Переклад у нас... Тестуємо переклад, фанатські українські субтитри від пані Смайлхамстер і від пана Агентика. Дякую їм за те, що вони це зробили. І ми маємо можливість проходити українською. Поїхали. Так, у нас тут 5 епізодів і бонусний епізод Архангел, це як DLC-шка доповнення. Тому ми розпочнемо з першого епізоду, звичайно, нова гра. Епізод називається «Парадокс Лучника». Під час рутинної місії зі збору сміття несподівана знахідка приносить нові загрози для екіпажу Артеміди. Поїхали. Нова гра. Каміна Драмер на борту Артеміса. Припаси закінчуються, моральний дух занепадає. І капітан Артеміса ось дізнається наслідки провалу екіпажу в поясі. Артеміс, Белтер, Салвейджер поблизу. Listen to me, damn it! Don't listen to me! Hey, no! Мене попереджали, що субтитри дуже швидко летять, немає сенсу намагатися читати. Тому читати будемо тільки статичні якісь елементи. На 8 годин раніше. Let's celebrate. What are we celebrating? Our last mission. I've heard that before. This is the one. By the end of the day, all of us are gonna be fucking rich, but mostly you and me. It's another wreck. It's not just any wreck. The UNN Shinabi. Dropped off the map less than a week ago. No distress call. Those UNN pricks never come out this far unless they're carrying something special. Aren't you one of those UNN pricks? Easy. If I'm still one of those UNN pricks, then you're still an OPA traitor with Anderson Dawes' bounty on your head. But the past is the past. The past is the past. Why didn't you take it? The bounty. I knew you were worth more. Anybody who could piss off someone that dangerous must be pretty fucking valuable. Так, що варто більше, той, хто зміг розлютити когось настільки небезпечного, має бути до біса цінним. Так, що ми оберемо? Ага. Давайте перший варіант, будь-хто може вивести Доуса з себе. Anderson Dawes is a gangster and a killer. It's not hard to piss off a man like that. Well, his loss is my gain. Just want to make sure you're not having second thoughts about our deal. No, come on. We're equal partners. We pay the crew, the costs, and the overhead. The rest is 50-50. You and me. We've got a good thing going here. Nobody fucks with you, which means nobody fucks with me. And hell, if this score is what I think it could be,
You've got the deal of the century. Now drink. Відсвяткуємо пізніше. I'll toast you when I've got my fortune. Suit yourself. I'll keep it waiting for when you return. Time to rally the crew for Cox's latest, last mission. I should start by briefing Khan. Так. Якщо ви загубилися, натисніть F, аби показати маркер напрямку. Це мені потрібно, та. Бо я часто гублюсь. Бріф хан. Khan, new orders from the captain. I know. He already sent me the coordinates. Captain thinks that this could be... Last score we'll ever need. Haul of a century. I got the pep talk from him. What's our ETA? It depends On what? on how long you plan to waste my time. Oh dear. I made the lackey upset. Forgive me. Fashang Fong, you will bet. I'll break through to you eventually. You want to braid somebody's hair? Go find Maya. I'm busy. We're nearly there. The debris field is massive. It'll take me a minute to navigate. Somebody blew that ship to hell and back. I should check the command console for more information on the Urshanabi. She's been chewing on that same cigar for weeks. Don't touch my shit. Oh, sorry. Don't touch my shit, sir. I assume this is Khan's husband. It's the happiest I've ever seen her. Wouldn't want to do a high G burn in one of these. It's bad enough with the juice and the cushy chair. As the XO, it's my job to make sure the ship and its crew are in order. I keep a log on the ship and on our scavenge missions. Так, ну що, тут у нас цілі проінформувати близнюків, Вергілія, журнали Артеміди, орбіта Юпітера, завдання увійти на корабель, просканувати місцевість і повернутися з усіма цінними речами. Ризики. Ніхто не знає, чому Уршанабі опинився в цьому районі і чому він не подав сигнал лиха. Щоб не стало причиною аварії, пірати, марсіанські війська, воно все ще може бути поблизу. Уршанабі – це зовсім новий корабель, якщо інформація Кокса не підводить. Організація Об'єднаних Націй, скоріш за все, відправить ще один корабель, аби розслідувати втрату одного з їхніх кораблів, але це може зайняти тижні. Кокс, як завжди, самовпевнений, але на борту можуть бути цінності. Журнал місій, так. Кокс зібрав цікаву команду, близнюки Арлен і Реєн, єдині інші белтери. Решта походять з внутрішніх планет, Майя з Марса, Вергілій з Місяця, а Хан і Кокс з Землі. Ніхто з внутряків не говорить про те, що привело їх до поясу, але це й не дивно. Ти не стаєш сміттярем, тому що вдома все було дуже добре. Так, ну що, рухаємось далі тоді.
Артилерійська станція. Haven't had to shoot much, but we keep the PDCs fully stocked. Just in case. Так, нам на офіцерську палубу, так? Так, я оце дивлюсь, що може мені варто. Крилат. Чутливість ходіння і так на половині. Може це і нормально. Дай бути. Привіт. Time to find the rest of the crew. Arlen said he put all this away. What was it, 3 days ago? Lazy jetman. Ship's diagnostics always come back good. The Artemis isn't much to look at, but she's built to last. Of course, Cox needs to get his beauty rest before he gets back to work, doing absolutely nothing. Розблоковано новий журнал Артемід. Так, що тут у нас? Шлюзова камера. Every time we exit this airlock, I pray that we'll return with our lives. Unfortunately, that's all we've been returning with so far. Угу. I used to suit up in the prep room with everyone. But I've seen Arlen's and Rayan's asses enough for one lifetime. Now, I keep my vac suit in my room. Так, що тут? If he doesn't secure that thing before we come out of trust, we'll all be finding pieces in our beds. Again. I told him he couldn't wear OPA symbols for the sake of crew unity. So instead, he displays it here, like a petulant child. Так, чекайте. Тут що? I bet she sniffs that box before she goes to bed. I never thought I'd get along with a Martian Marine. But Maya hates the MCRN almost as much as I do. Рядове Кастіло, військові космічні сили Марсіанської Конгресової Республіки, оформив ваше звільнення з Марсіанських Збройних Сил, яке набирає чинності негайно. Статус безчесний. Причини вашого звільнення включають, але не обмежуються ними. Непокора – 3 звинувачення, невиконання обов'язків – 2 звинувачення, розповсюдження антимарсіанських ЗМІ, літератури чи настроїв – 2 звинувачення, братання – 1 звинувачення. ВКС МКР не терпить розколу у своїх рядах. Для того, аби процвітати, всі громади повинні працювати на благо республіки та просувати марсіанські інтереси. Не виконуючи своїх обов'язків перед Марсом, ви перешкоджаєте справі, якій присвятили своє життя мільярди марсіан.
Отако. Maya fits in well for her first time in the belt, despite whatever falota this book taught her. Путівник марсіанина по поясу. Станція Церера, перлина поясу. Ланг Белта найнеобхідніше. Низька вартість і безпроблемні поради щодо стикування. Тільки для дорослих. Найкращі бари, борделі та казино Еросу. Somehow I am not surprised to learn that Maya keeps a copy of our ship's manual by her bedside. Обслуговування теплового щита. Пункт 3.6.2. Застосування карбіду тентал гафнію. Повторне нанесення порошкової суміші повинно відбуватися кожні 8 мільйонів кілометрів або 10 годин прискорення понад 1500 кілометрів на секунду. Регулярно перевіряйте бар'єрне покриття теплового щита за допомогою радіаційного сканера на наявність гарячих точок, температура яких перевищує 80% середньої температури. При виявленні гарячих точок негайно вимкніть реактор і нанесіть порошкову суміш повторно. Якщо гарячі точки не зникають, дивіться розділ 3.4.9 щодо екстреного ремонту вуглецевої ізоляції теплового щита або розділ 2.8.12 щодо усунення несправності магнітної пляшки. Розведення порошкової суміші повинно бути не менше 1 до 25. Dos gave me everything. A job, a purpose, a community. Until he took it all away. Even with everything he's done to me, I would never turn Dos into UNN forces. Так. Думаєш, доки на Церері були небезпечні? Кожен убіг в поясі тепер буде за тобою полювати, живим чи мертвим, як я їм сказав. Угу. Далі. Міс Каміна Драмер. За нашими даними, ви не поверталися до своєї квартири на площі Гермес вже майже 2 місяці. Таким чином, ми припускаємо, що ви покинули станцію Церера. Ордер на ваш арешт залишається чинним на всій території поясу. І якщо вас знайдуть, то повернуть на Цереру для пред'явлення звинувачень і ув'язнення. Однак ми готові переглянути висунуті проти вас звинувачення, якщо ви володітимете інформацією про місце перебування Андерсона Доуза. Якщо ви бажаєте висловитися з цього приводу, наш офіс готовий компенсувати ваш час і відданість справі належного здійснення правосуддя на станції Церера. З повагою, детектив Євген Коп. Щомісячний звіт для Каміни Драмер. Початковий місячний баланс 43 юані. Залишок на кінець місяця 43 юані. Транзакцій нема, депозитів нема. Дякуємо, що користуєтеся послугами нашого банку. Never had time for dating on series. Now I've got plenty of time and no one to date. Нам шкода, що ти йдеш, шановна Каміна. У зв'язку з відсутністю оплати ми з жалем повідомляємо вам, що ваш обліковий запис у системі Low Gravity No Pressure закрито. Ми сподіваємося, що це знак того, що ви знайшли зв'язок, який шукали. Як провідний сайт для одиноких людей, відкритих пар на Церері, LGNP бажає вам всього найкращого. Якщо ваші обставини зміняться, ми з гордістю запропонуємо вам наші повністю зашифровані з гарантією конфіденційності послуги знову. Після отримання вашої заборгованості. Щасти вам. LGNP не несе жодних ризиків та відповідальності. Всі зустрічі відбуваються на ризик сторін, що беруть участь. Медичні довідки та довідки про судимість надаються за додаткову плату. Будь ласка, зв'яжіться з нами з будь-якими питаннями. Отаке. Так, що тут ще є? Чарівність Церери. A little token of my childhood on series. Each time it gets another crack, it reminds me of that shit heap even more. I got a lot closer to a captain's chair than I would have expected. And a lot further away from anything else.
Космічний політ для початківців. Орбітальна механіка. Якщо Салі виходить на орбіту з радіусом перигею 8500 км і апогею 12500 км, обчислюють висоту над Церерою, коли Салі досягне точки 90 градусів після перигею. Так, ну що, йдемо нарешті до квесту. Бо я щось задосліджувався. Ну, ми ж перевіряємо переклад, правильно? А не просто аби пробігти. I wonder what angry pilot could have written this. Тому, хто вкрав мій соус барбекю, я знайду тебе. О, таке серйозне, бачите? What's your excuse this time? You not get enough sleep? You need some aqua caca, huh? Ow! Just let me go. It just fell, okay? What I tell you? Tinsha, you stupid prig! Quit fucking up! Hey, boss man, make him stop. Shut it, Tokaka! Carry on. I'm enjoying the show. See, Pashanwala? Even EXO agrees. Okay, okay. For the God, brother. We got a job, Baradnas. Listen up. Nah, fuck that. I'm tired of rooting around in the dumpster for that Inya. Cox promised us a real payday. He said, give me 3 months and you never have to work again. He said, This the next job. And he the boss man. Just like series. Bossing everyone around, only this time no dolls to keep you on the leash, yeah? Just do your job. Okay. Sure thing, boss man. Come on, Baratna. Так, ну що, дослідимо, що тут. Утримуйте для сканування. Розблоковано новий режим. Так, добре. Рідина з електролітом. Supplies are always tight on long jobs, but we're running low on even the basics now. Переробник. So far, none of the biomass that's gone through this recycler has been a crew member. I consider that a win. Корм. Food in the belt is never fancy. But my stomach still turns when I look at this mush. Може, це не корм, а їжа? Хоча... Хз. Arlen is right that Rayan can't keep his shit from breaking. It only makes my job harder. Гідропоніка. Nothing like fresh herbs and spices to go with dried kibble. Прикольно. Так, куди нам далі? Нам далі сюди, так? Все правильно. Так, поінформати Вергілія. Ага, записка. I wonder what angry pilot could have written this. Ага, це ми вже бачили. Virgil. Virgil. Exo drummer. Usually medics only know enough to plug that thing in and rig up the morphine dispenser. Well, I took a course in autodoc repair during my residency. Useful for work outside the medical system. It's been giving me abnormal readings since series, but I finally know why. The laser crystal's badly occluded. This looks like the kind of job that Maya would kill for.
While Miss Castillo can no doubt install a new crystal, I'm afraid we'll need a new one first. I can only imagine what ancient welding equipment the captain dug this stone out of. But we'll need a high-quality gem for surgical work. I assume you didn't come here to talk about crystals. We have a new target. What is it this time, El Dorado? The Fountain of Youth? Let me guess. The Falcon Horde of Venus? The UNN Urshanabi. Cap believes there's something valuable on board. Something special. Do we want to invite that kind of attention? We'll be fine. In and out. No games. I'll monitor any data you send back, and I'll be here to patch anyone up, should it come to that. Так, одягнутися. Давайте ще обдивимось цю територію. Лазерний кристал. Where do I look for a replacement crystal? Aside from medical, Крісло для огляду. navigation or communication systems use them as well. Any other medic, and I'd assume he spent a day napping in this. But not this medic. Шафка. We never have enough supplies, but Virgil always seems to make do. No one on this ship likes to talk about their past, but Virgil is a real mystery. Only Cox knows his deal, and he's not saying. Протезування. Should I be concerned that our medic thinks we need this many prosthetics? Does he know something I don't? Операційний стіл. When Cox recruited me, a big selling point was the medbay and the medic. Not something you see on most scavenging ships. ETA 5 minutes, drummer. Will do, boss man. Headed back to my room to suit up now. Де моя кімната? My room. Ага, my room. Вакуумний костюм. Where are you going to go, Kamina? Huh? Anywhere but here. With anyone but you. Hate me all you want. You are many things, Beltaloda, but you are not a traitor. You love your belt. And right now, belt is me. Привіт, Сада. Експансія. I'm busy. You're late. Quit tinkering and get your helmet. We're about to push off. Fucking make me. Typical Martian, with the mouth that only knows how to kiss ass and spew caca. Смайлику, привіт. У нас тут дівочі розбірки. I should put you in the brig for this. You'd have to catch me first. Cutting thrust. Prepare to enter float in 3, 2... О, пішов секс. Come on. Чи секс? Hear it. Смайлику, я в курсі. You got me. Fuck yes. Finally.
You were kicking my ass for a minute. I thought you had me again. That was a good move. Та гарні дівчата, чого ти цей. But if we were playing for keeps, I would have headbutted you at the end there. And if we were playing for keeps, I would have smashed your brittle belter bones up against the ceiling. Don't believe everything they taught you in the Martian Navy. My bones are just as strong as yours. I didn't believe a single thing they taught me at that fascist brainwash factory. That's why I'm here with you, brittle bitches. Кіріал, привіт. Так, це ми зараз з космосу йдемо, так? Ух ти ся. Arlen and Rayan have begun breaching the airlock off the bridge. Once we're in, we are going Holy shit, Io! Usually Io is covered up by these dust streams that fire off from its poles after volcanic activity. But it's clear as day. It's hard for me to look at these moons without thinking about the Earther research colonies exploiting all the resources on them and giving nothing to the belt. That's fucked up. I usually only look for what could kill me out here. But it's nice getting to see it through your eyes. Even if they're the eyes of an inner who doesn't know her ass from her oxygen valve. You mean an inner who pile-drived your ass into a ceiling, right? Let's head out. Just remember to... Woohoo! As I was saying, remember to keep your weight back when you land. Still, not bad for an inner who's barely been in the belt for a month, eh? Reminds me when Rayan and I were learning to spacewalk. One time, he crashed right into the hull and shit his vac suit. Shut it! Koya! Oh. Airlock is open, Exo. Good. Let's see what we have in here. Привіт. Так, ми будемо по епізодам проходити. Запис на YouTube йде, тому я буду перериватися між епізодами. Ну, це так, для інформації. Кожен епізод десь приблизно година плюс займає. Хотілося б за сьогодні пройти цю гру повністю. Тестуємо переклад український фанатський. Андрій, привіт. Fucking table scraps. Йой. Капець. Yo, Paratna. Shit's crazy. Just breathe. Keep your head down. It's okay. Now say puke in your suit, okay? That you won't choke to death on your own sick. Enough. Whoever put out this welcome gift for us is long gone. And they left behind a big-ass ship that must have some valuables still on it. So get scavenging.
Який сенс читати субтитри, які не встигаєш читати? Ну, мене попередили, що не варто цього робити. Тому я цього не роблю. Я читаю тільки статичні тексти у грі. Якісь нотатки, завдання. Відчинити двері перегородки. Так, дошка. It's not like the pirates took down some creaky old ship. This thing was practically brand new. Введено в експлуатацію в 2336-му. Фрегат класу Леонід. Побудовано на корабельнях Буша. А, ти маєш на увазі озвучка? Ну, це ти вже занадто хочеш. Розблоковано новий журнал завдань. Так. Так, голови. Боже, який жах, а де тіла ділись? If I stare at these too long, I might be the one throwing up in my suit. Відчинити двері перегородки. Квантовий процесор. I've got an intact QPU here. Nice find. Так, це ми що, підібрали припаси? Прикольно. Тобто тут ще щось можна лутати? Прикольно. Так, двері. Пройти крізь інженерію. Так, це нам куди? Сюди. Так, чекай, а як? А, тут переходи. Отакі. Ага. Сховище зберігання. Fuel, oxygen, scrap metal, wiring. If we can use it or sell it, it goes in here. Розламана стіна. Pirates tore this place apart, but pirates aren't scavengers. Йой. Плями крові. Keep an eye out for trouble while you're setting up the containment vaults. You ever cut anybody's head off, Exo? Back when you ran with Dawes? The OPA isn't a bunch of savages. We know. They still get the job done, though. Way I see it, too many Inyas walking around with their heads still on. Ага. Прикольно. Тримуйте під час руху, аби рухатись вертикально. Паяльна лампа.
Так, переміщайте. Ага, треба рухати ще самому, так? Зібрати. This looks like a fabricator of some kind. Maybe for material printing? Do we... Yes! Gimme, gimme! Двері. Okay, time to scavenge. Drummer, looks like the officers section is still intact. Так, знайти Go check it офіцерську out. каюту. On it. You know the military. The brass always hoards the best shit. Let's hope so. Регулятор води. Clean palladium in this recycler. Good pull, drummer. UNN officers always keep a backup water recycler for themselves. Selfish UNN Nakanji Pensas. Always looking out for themselves. Every army in history has been the same way. A lucky few call the shots and reap the rewards. The rest are cannon fodder. А ось і тіла, походу. Commanders, this is Private Takabe. The pirates have asked me to report the following. All crew members, except for those barricaded in the officers' quarters, have been killed or captured. The pirates do not wish to kill anyone else. If you open the gate now and allow them to complete their search, no more lives will be lost. And if you do not comply, oh God, please don't. Minutes until the next one. Організація Об'єднаних Націй, ООН, Уршанабі. Типу мапи. This map would be helpful if all the pieces were still together. No such luck. I did run a phase array scan. Everything matched the LiDAR, except for one gap in the captain's quarters. I'll check it out when I get in there. Arlen and Rayan's experience hauling minerals on Vesta has been a big help, even when they annoyed the hell out of me. So, about that. It's a fingerprint lock. You're going to need to find the right hand. An officer. The baka. Good news. The logs show that there was one out in the crew mess hall. Second Corporal Horowitz. All right. Might be difficult to get his body back to the door, though. Don't need all of him. Oh, God. Ну та, він весь не потрібен, це точно. Skinnies. Bigoted asshole. He still didn't deserve to die. Тес, нас висадили на абордаж. Не знаю, як вони прийшли повз наші сканери, але з'явилися з нізвідки. Вимагають, щоб ми здалися, наче ми колись здамося купі сраних скініс. Втратили зв'язок з рештою корабля. Ми збираємося встановити барикаду і дати їм відсіч. Довбані дикуни. Вони прориваються. Як бляха-пірати отримують військовий клас ЗСЄ. Не треба було заходити так далеко від дому. Мені дуже шкода. Hey, Khan. You've been flying a long time. Ever seen anything like this before? Nah, but when it comes to pirates, nothing surprises me. They're all monsters. You've seen the damage they did. What do you think they were after? Could be anything. Question is, whether they found it or not.
Я читаю, як мені зручно, дякую. Microwave energy gun. Not Мене a bad choice виправляти for не persuading треба. someone to open a door. Так, їдемо, давайте нагору заліземо. Ми ж можемо, так? От сюди. Панель. Nice find. Thanks. It appears I have one advantage over the pirates that were here. What's that? I know how to look up. Журнал температур. Повітряний фільтр. Last time Khan smoked a cigar on the ship, Maya had to spend half the day cleaning out the air filter. Not a lot of particulates in the air filter. Virgil, how long do you think the bodies have been like this? A couple of days? That's my assumption after analyzing the footage of the heads and the remnants of the precipitating battle. What can you tell me about the heads, medically speaking? From the uniformity of the incisions, it seems clear they were done post-mortem. Very difficult to be precise if the victim is fighting back. Europa's Bane. Anyone heard of it? It's one of Toussaint Zapata's ships. Ah, fuck. Shoulda known. Who is that? Latest pirate flavor of the month. Led a mining strike on Europa. Stole a few ships. Now self-employed as a full-time murdering psychopath. UNN has been giving her a wide berth. If she wanted to take out this ship, it means she had a good reason. Or she's just a murdering psychopath. Got it. Thanks. Maya, I'm in the mess hall. Time to find an officer. I've linked the personnel records to your terminal. Try scanning the bodies and see if you get a match. Looks like the crew tried to mount a defense here. For all the good it did. Those poor people. This is awful. Have you ever seen anything like it? No. Not even on series? Not even on series. Pashang. Check the shoulders. UNN officers have those fancy bars. I know pirates are vicious, but this is... You hear stories about people who spend too long off station. Go Big Pegal. Big Pagal? My belter is... It means really fucking crazy. This much violence seems pretty Big Pagal to me. Can you hurry up? Working on it. I wonder if Toussaint was here herself, or if she stayed back on the ship like some other captains I know. Another pirate corpse. That makes two in here. Better than none. Know anything else about the Europa's Bane?
Must be pretty massive to tear apart a frigate. Hell should I know? But if you learn any more about them, feel free to fill me in. This was a massacre. No other word for it. Sooner we get out of here, the better. Have you checked the ceiling? If his mag boots were off, he might have drifted. That's the Оце, one. походу, наш кандидат. Sorry about this. Так, ну у нас є рука. Ми можемо тепер її застосувати до дверей, походу. Привіт, Джерок. Ryan, what's happening? An accident. My leg. It's the floater. You're the accident. Keep holding. I'll be right there. Drummer, whatever mess he's got himself into, make sure the containment vault is secure. We cannot afford to lose it. Captain, Ryan's vac suit is... Not now! Drummer, get your ass over there. On my way. Йой. Йой. My leg. Samalo, drummer. Samalo. Hold still. We'll see what we can do. What happened? Unexploded charge, I think. Pirates must have left it behind. Pashang, you didn't scan first? Drummer, his suit is punctured and losing pressure. You need to release the vault and patch him now or he could die. Belay that! That vault has O2, fuel, armaments. We can't afford to lose it. О, ніфіга собі. Вибір. Йой. А що пан агент вибирав? Ти не пам'ятаєш? Ну, щоб було трошки різне. Ні, я то виберу, можу вибрати те, що я хочу. Але може треба щось інше вибрати. Втратити сховище. Що мається на увазі під втратити сховище? Якщо відрізати ногу, то ми врятуємо його, але він буде без ноги. Але там можуть йому протез поставити, типу, так? Ну, бо по експансії це дуже часта штука, коли кінцівки втрачали ті видобувники. Я перший сезон дивився. Я в курсі про що це. Дуже важливо. Все, я тоді обираю. Ну, ногу. Втратити сховище. Hold on. What are you doing?
Хвилина мовчання, друзі, будь ласка, вшануйте. Дякую всім тим, хто доєднався до хвилини мовчання і пригадав тих, кого, на жаль, з нами вже немає. Героям слава, герої слава. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, наближати нашу з вами перемогу. Нагадую, в нас продовжується грудневий збір на 128-му окрему гірсько-штурмову бригаду. Будь ласка, доєднуйтесь. Посиланнячка в чаті і в описі каналу. В кінці місяця, як завжди, ми розіграємо 3 горнятка отаких класних від каналу, ексклюзивчик. І стяги з підписами бійців 128-ї. Обов'язково вказуйте в коментарі свій нікнейм з чату, щоб я знав, з ким зв'язатися в разі вашого виграшу. Ось. І в нас з'явився вчора пізно ввечері, з'явився звіт про збір листопада. Будь ласка, доєднуйтесь до Дискорду, щоб, кому цікаво, якісь моменти поза етерами побачите. Теж доєднуйтесь в Discord в описі каналу. Тому звідти там все є. Дякую всім, хто долучається, а ми продовжимо. You're welcome. I'm signaling Virgil to come check on him, but vitals look stable. You did the right thing, Kamina. Bullshit. See if you feel that way in a few weeks when we're running out of supplies. He's right, Paratna. You're a disgrace to Beltalowda. It's done. Так, ми рухаємось далі. Так, куди нам? Показує туди. Ага. У той отвір. Так, а це що таке тут зверху? Дивитися. OPA graffiti on the outside of the containment vault? How dumb can you get? Це месники тут були? О! Ти що? Так, це ми вже бачили. Так, нам треба повернутися туди, де двері. Ага. You're in. Let's see what these UNN big shots kept to themselves. Damn.
Looks like the Urshinabi's last stand. They suddenly didn't give up the ship without a fight. They don't even get to finish their last words. Маніфест. Even with the skeleton crew, the UNN would have massively outnumbered the pirates. And still, the pirates cut right through them. Ну, я промотаю, тут нема сенсу його читати, тут перелік імен. Ну, деякі, можливо, варто перекласти теж. Шухляда. Опа, що це? Так, чекай, чого я не можу? Чому я не можу відірватися від полу? Від підлоги? Ну і що? Як я маю ту штуку забрати? А, отак все понял. Сигари. Khan, I have something for you. It's a surprise. The biggest surprise would be 10 uninterrupted minutes without your voice in my ear telling me how to do my job. Can you give me that? Зіркова мапа. One of these nights I'm going to sneak into your quarters and smother you to death with your pillow. Tell Arlen before you do. I bet that shithead would love to watch. You know what? Forget about the surprise. Already forgotten. What's a UNN escort ship doing alone out here? There's nothing to escort. Besides the pirates, there's no signs of ships in the vicinity. So they must have been traveling alone. Interesting. What would bring a ship so far from Earth? Something valuable that the pirates couldn't find, but you will. They torched all their data. Standard up, but unfortunate for us. This one didn't see any other way out. Харі Тресприт. Found the captain. Well, most of him. Fucking savages. Looks like a personal key card. I should find wherever it opens. Found a key card on the captain. Not sure what it's for though. Check his room? Maybe he has a safe somewhere that pirate scanners wouldn't have picked up. This is Christian Avasarala, Deputy Undersecretary for Peace Operations. I am denying your request for additional support against Belter hostiles. Captain, you lead a well-armed battleship against a single pirate frigate. You outnumber them 5 to 1. I don't give half a fuck what ghost stories you have heard about this Captain Tucson. Do your fucking job, or you can hand me your bars directly when you return to Earth to do whatever disgraced soldiers do after they have been retired. Regards, Christian Avasarala.
I've heard some Earthers find it therapeutic to fly with something that reminds them of life at home. Plants, soil, stuffed animal carcasses. Hey, Cap, you need any dead animals for your desk? Why the fuck would I? Probably still has rabies. Think of it as a gift. I saw it and was reminded of how you just stand there and watch us do all the work. Leave that thing where it is, or you'll be standing there watching us take off without you. Earthers like to visit the parts of their planet that they haven't destroyed yet. Так, ну тут 100% сейф. But I don't think most paintings are done on iron. There you are. Паяльна лампа. Maybe something good on here. Or maybe a lot of dick. Фоток з піструнами. Дікпіки, та? Found something that could be something. Transmitting now. Fuck. That's a lot of data. All right. Load up the crew and head back. I'll see if there's any gold in this shit pile. Корки, привіт. Так, це що, кінець першого епізоду вже чи ще ні? Мабуть, що так уже буде. А там між епізодами воно ж перериває якось чи ні? Бо мені ж на запис треба окремо. She needs you to take a look. Now? Is that necessary? It is, if you want to put this wreck behind us. I'm О, on ні, it. це ще не кінець. Так, що тут у нас? По драбині до двигунів. А що то за штуки такі? Кулемети чи що це? Убивця піратів? Оу. Треба подивитися, що це таке. Despite Khan's nickname, this cannon hasn't killed anything yet. It did break up some pretty large debris, though. Так, а як схопитися за драбину взагалі? Ага. This is Drummer. Preparing to access the fusion coupling. Stand by. Maya. Maya. The volcano. You have to see this. Maya? Is everything... Двигун запустився. Капець. Давай. Йой. Вражено.
This is drama. Come in. What the fuck Ну, is її going вбити on? хотіли. Зрозуміло і так. Комусь треба було, щоб вона той був. Пропала. Привіт. Зараз дізнаємось, що далі. Хто це зробив. Хтось із команди, мабуть. Куди летимо? На шашлики. This is the way of it. We all know that. Death is part of the pact we make when we venture into the belt. Drummer was one tough bitch. With her past, I figured she would survive anything. But none of us is immune to the realities of life out here. I know Kamina Drummer. And she wouldn't want us wasting our oxygen on mourning. She'd tell us to get off our asses and get to work. Він же її поховав, бляха. Ви поняли, да? Keep you looking ahead to the next score. The next burn. That's right, boss man. I keep my eyes forward. But that makes it a lot harder to watch my back. It's over. You're fucked, Pampa. How the hell did you... Sabakawala tried to torch me. Lured me down to the thrusters, hit the engine. Play it off like it was an accident. I bet he was up in the bridge alone before coming down here, yeah? So what? I was setting new coordinates. How was I supposed to know you were on the hull? Why don't we pull up the radio logs from the server? Shouldn't take long. Now I understand. Y'all see what's happening? Drummer's making her move. I always wondered when she would. Why did you do it? Was there something on that drive I found? Can you believe this bullshit? You've been planning this since you first stepped on board this ship, haven't you? Mutinous bitch. I don't care what the rest of you think. Cap tried to kill me. Arlen, Rayan, take her down to the brig. She's gonna pay for this traitorous bullshit. Do it! Nah. I don't think so, Pampa. Damn skinnies. I should have known. Everybody stay where you are. Stand back. This is still my ship. Why don't you put that gun down, Captain? We're all crew here. We may be scavengers, but we're not criminals. We follow protocol. We solve disputes with words, not violence. That's how we keep our humanity. Give me the gun, Captain. It'll be okay. She's gonna kill me. No one is gonna kill you. I won't be so sure about that. Back off. I'm warning you all. Captain, it'll be okay if you just... Bullshit. Tell it to the skinnies, not me. You want to see what happens to you when they're in charge of this ship? Maybe we should tell them who you really are. Привіт, пане котяра. Fuck! Oh my God, I'm so sorry. Virgil, this is not your fault, but we need you now. What happened to do no harm, asshole? Are you okay? I'm good. Good. I'll man the bridge while you sort out this shit show. Just don't touch anything! I'll be right there! As soon as Dr. Dipshit here is finished.
I did everything for you, drummer. I could have turned you over to Dawes 100 times, but I didn't, because we made a deal. Our deal is dead. No, no. Don't you fucking dare. Don't you dare. Take him to the airlock. Oh, no! No, drummer! No, let me go! Drummer, no! Please, drummer, no! Ah! Listen, come on. Ah! Listen to me, damn it. Drummer, listen to me. The coordinates on that data drive, they're for the MK core. You've never heard of it, that's exactly my point. Look, you were right, okay? I did try and take you out. I've heard how you ungrateful fucks all talk about me. Why should I let you cash in now? But really, I wanted the profits for myself. Because this score, drummer, this is the greatest score any scavenger has ever come across. How could you possibly know that? I've been at this a long time. When there's a treasure this big, I make it my business to know about it. Look, when you find what's at the other end of those coordinates, the whole system will be on your ass. You'll need me if you want any chance of unloading it. I'm a bastard, okay? I know. But I'm not crazy. Throw me in the brig. You'll be glad I'm still here when the time comes. Listen to me, damn it. Drummer, listen to me. Ох ти ж дідько. Ого, ого. Стратити або кинути до карцера. Ой-ой-ой. Давайте до карцера. Fuck, drummer. Thank you. Thank you so... Tie him up. What now? We've been locked. Cox forgot to hide our drive signature. Hashang, of course he did. Captain? Captain Drummer, what are your orders? Captain Drummer, what are your orders? Так, ну що, друзі, перший епізод подолано. Пропустити тетри, я думаю, так? Варто. Так, що ми тут зробили? Випивка з коксом. Це варіанти, зараз подивлюсь. А що це за відсоткова ця штука? Це скільки гравців обрали певний варіант? Чи як? Образа хана. Намагалося сподобатись хан. Так, драма дозволила Арлену знущатися з Рейна. Угу. Я про клаці його так читати не буду. У 99% боротьба має обрали.
Витівка має. О, тут взагалі 3 варіанти. Не жартувала. Покарання. Ну, цей варіант, що я, обрали 70%. Please, Kamina. Оу, стоп. А що воно почало другий епізод одразу? Ев. Та якого біса? Так, стоп. Ми по епізодам робимо запис, тому ті, хто на Ютубі дивляться, десь через декілька хвилин повертайтеся там.